Tamale sokola mse kwa batuliza. Nasoza mutano. Banofa batuliza. Obudde bukedde bulungi. Tuyambe ko ku gadget yeyo. Obudde bukedde tuno wano tulabiseko na teno mkukunavu program mkukunavu mulalu oba mulamu abantu buli omu bwakuwulira nga wa judgment ye kagati okay kale mkukunavu twamulide sabo sanso kulaba era we bali kubira yo bali na kera afe mbagamba nti omwane wakabwa abakula abo wakati bamutegeera nti akula obali stunted kuba babeera naye buli lunaku bamulaba kati abantu babulijjo nabagamba nti abayigirizo abagamba yabagamba nti muti munsabidde nako kuba bali bote unfolding events bali tebaziraba ye yali aziraba kakati mu society yaffe nze abantu baffe mbasansira byetulaba tebabiraba nabagamba wano nti ekidunuma kiri mu State House nembaga nti Museveni aliforminze government ye painful but gradually temukiraba government yet reformed nenkuga nti we have Mulyago nja yavaawo anti Mulyago nja contract ya vacant not renewable nembagamba nti mu revenue authority yali agambwako Doris call nakola ki Doris call ye soka wano mu covid ndoze yagenda muleya eyo bamuzanya kuba babba $50 million ezamasanyalaze kali no ba ekiri mu manifesto oyogende mu rea era teyagenzo wali ababbi bagenda ato ye yali innocent bano bagenda kuddayo era bakoze party yabwe ne bagenda champion yali innocent mu regulatory yete yabba rural electrification naye kyenkubulya nti mafia teina tribe they prefer to hail to go but to preserve waliche omugisu gobo mafia tojitegeera waliche mubi is not tribalistic baba teka ke president yalagira waliche mubi president yalagira akulaba kwate naagaana anti ngano baba tadde ko condition akulu member wa mafia nga baba tadde ko condition if you take us to court identify a judge who is not going to charge us with the corruption tebaba lemedeo neyo level bajiriko tukera kusaba kugambye naye mutulondere coach atatukugambi nti Museveni ekizibu kye kyayina tayina mawulire kakati lokuba tayina mawulire mafia yefuga mawulire kera ba magazini yange bwe kiba nga akatabu katwala egundi namba mu printing goloza kamala yo banga magazini je bayite ya Yellow Times it takes about 3 weeks indoza kakati sokola be kubanga okucompiling bwino no yina yes kakati sokola so atete bakagule soko some wano kubanga bukitegeera nti nze ndi mu advance mba nakitegedde kati mumuli kwa change na muwandikako nemuganti abashenje achengwa muwandikako nti alisula maski wasi bagenda nakuganti bagenda nakuganti mafia yatudde nesalawo abantu Museveni bategedde bagobwe kakati bano bakatusemba bandi nabo ne babagamba kati Simba yaleta file 10 n'abaga nti nze sente gwemba denzwalira mu mwite muneregamu olaba mukuteko mafia is in disarray are you saying ti azero kubawona obatu bawona Museveni omanyi waliwo olunyiriro lw'abanyankole olunyiriri olugero ndikasofuisa omuko mu byekiniga opama mu mpale Museveni abapamya mu mpale nemwe yetayina ate bambi ne bwakugamba nti bakuwe sente tebazikuwa kubanga bali benyini balwana nabo ate balagira nti bakuwe sente nenze mugondi ya emisole yange mbabulira nti mafia osoko samewa msalamu Yellow Times katono nnyo kubulire Museveni mafia agifunziza Museveni hits hard on mafias in his government. The fear of assassination forces them into politics by Tamale Mirundi. Msomewa. Watandika wana. Nibututandikirao. President Museveni has taken advantage of the COVID-19 lockdown to hit hard on the mafias in his government.
When the country went into lockdown, Museveni restricted himself to state house with no travels abroad and no unnecessary inland travels. The lockdown has given Museveni ample time to conduct a detailed scrutiny on files that have been hidden from him by his close aides for so long. The dirty hand of the mafia and its operations. In one of the nation's addresses, Museveni revealed how he spends much of his time inside State House. He said that he has spent time without going to see his cows, and whenever he's traveling, he only waves to people in order to avoid crowds. Museveni has discovered that the mafia had established a very strong and entrenched network in his government. Such groups create a government within a government, which is known as subterfuge. Museveni has discovered a mafia government within his own government. The mafia government has also divided itself into two subgroups, one for the masters and another for the slaves. One for the masters and another for the slaves. The masters wing includes a powerful people in State House and some of Museveni's relatives, while the slaves group is comprised of individuals whose role is only to identify well-funded government projects and inform their masters. Abayizi. Kakati. Oli omukazi mumugenda ne mukole ensobi. In order to carry out their selfish and highly criminal activities within the government, they created a fellowship crafted along the lines of the Nigerian film The Billionaires Club. Unlike the criminal groups, the Billionaires Club has rules and regulations that govern the members of the group. It operated on elaborate and clear guidelines. Among the tenets of the group or the club was total commitment to protection of its members. Tebakkiriza memba munnabwe kukwatibwa gavumenti na kumuvunana babbye bonna bavaayo balina structure mbalamuzi balina structure mu institution na government naye mwana wange nze gwotegerera nti omuntu agudde kasola bamukazi omusajja waka nga bwaba ine suti gyalaga amala giteeka mu kaveerayo n'efuluma mukazi agimujjako omanya awedde. Mafia y'amaanyi erina most powerful people. Siraba mukazi nkebera ebifaananyi byabwe mutimwe naye abakazi tebalina bakazi. President bwe yaba blastinze mu cabinet bwe bavuddeyo ne batuula ne bannaabwe yabadde full house mbalaba mu bifaananyi byabwe batudde bati full house naye kyansesezza omusajja yagambye ti bwe tuba twogerera mu meeting eno bannange tukozese codes mwabatategedde tujja kubaddiramu kubanga omulabe waffe mumumanyi omulabe waffe Mirundi yatutawanya olaba mafia eri powerful buli muntu ow'amaanyi ennyo gw'olowooza alina mu fellowship mwali naye obamba dudumya ne beekweka batyanze baweze luli bali musanvu kati full house bali bameka full house mufo kyokendera ko bukende babade bali kuruti omusajja alipotinze naga nti emugambye nti gwe tozanyiranga ku Mirundi gwe wano bwe mwatomera emmotoka ye mumanye yakuba essimu ng'alagira Saidi alagira military intelligence alagirani mumwakuba yatuma muntu abantu mere motoka bali oba yeekubira abantu mere motoka bava bagambye era kyopula mu katabo kankano nawandiika nembaga nti NRM tesobola kutegeka kulonda kuli internet abako ni motoka bali mu fellowship eyo baba investigation bakankana empale guzita za kuzanya oli yabagambye bali bagumye bakutumirwa naganna yeggwe leka kutwereegera ku wano naffe tugalina omusajja bwe yakulaze entuumu ya recordings n'akugamba nti bye mwogera byonna mbiri na wamuzeemu ki bye yakuvumya yali abikuvumyeko nze kasannalabye nga bazze mu koodi ate kakati odda mu koodi nga nkulaba bakwata miliyoni 3.5 ne bateekako zooming lwaki ab'amaanyi mudda ku zoom omusajja n'agamba ennaku zino kati akuba bikadde nti lwaki kirabika takyalina zoom yakola enkeera nemba babye bookedde abo bafu Museveni byabamazeewo nze nkubuulira omulaba nti ono achenji namuwandikako nti gurupu eno
bagigambye gende mu politics kubanga bagala batta kali eshumba agenze mu politics ono omukazi de bugulu woman yasula gwe baganti neye yabalimirako yabagamba temunerega ko bagisime yabagenda sente naziretera mmwe njabika tugende wa Museveni tumugambe olaba nento ya pusi yagenti bano tebasasula chairman nno namuulidde ate nga ayogeza maanyi chairman yagamba luli tinaye mutojose alinga lukwago munkoko mutu wako magumba nakaliyengwe nabyenda naganze nina abana bange Canada n'eki kyanyambiroko down kubeera singa tebasoma ngenda kwesimba chairman agenda kwesimba mu Kampala Tamale nesende ngaba binyinyi bakaba batyo era ba master tebawa basirevuzi nento ya pusi yagambye nti ebintu bwe bituuse ngenda kweyisanga Mirundi atalagirwa ayinaji yalaze ne bamugana okuyi ayinaji yalaze ne bamujimbira ku gate yemba koledde mmwe byamba kadi nsigalidde kukolera na Lweiso na Balamu nabaga siwa Museveni ne babulira nti Balamu siwa Museveni he masquerades as a Museveni man Balamu waba mafia achimanyi obakola baje musula nabagenti kamba bulije problem je tuina Tamale nti tuizo okubeera n'abantu bano kati ne batuwe emirimu ne tukola kakati nakugamba nti yena ali mutasobola kuteeka okamyufu mwe bataddewo omutemo gwa sente okuba buli mubaka wa parliament yenna aboogeddeko mu parliament omanyi babba bilioni 3 bani be babba bayise ekiteeso mu parliament ekiyamba bano bantu lyagenda baani ne bagamba nti parliament yisize ekiteeso nti side direct omusanga gubulizeeko ave ku report eriwo Museveni we yabagobera kakati bwe kibakola babalya bilioni 3 kati bagambye katufuna abantu baffe mu parliament abanatwogerera tetufaayo oba ba DP oba ba ati sijabba bakubira rulingi resolutions nje zibakubira tibeekwekawo zoom nayo njikwata neze newunyiza baleta aba Canada baleta aba Israel bali omuntu yenna kasama lukusooka kusikai nafuna eya superiority tomwepangako kakati ate gundi gye babadde bakoza kati aba capital lines babagula kati bakolera bodi basekeri omukazi w'eshema nti yakozesanga gundi kati bwatwala ete bikyafuluma mbunange bagule bayina okugula gundi okugula miso yenze kati onogulani ate bansobola bakwesima wano bilioni 10 kubanga nze nsitadiga nenkubuuza if really the president gave me those sophisticated machines why didn't he give them to security organs bali clogged baba wamba President Museveni utalo na luwangode ya lumaze taina mawulire kyokka nkugambye walabye yo mafia yeggwanga mu Italy nga yekweka bamutyo Kamala omusajja abagaye nti tumaze okuliikinga everywhere ne muzeeye nabi manyi omusajja yandaze timu ya ntina ye ani okimanyi nti bayagala n'okukyusa drive ono bagambye driver wange yatwala tape sezo ewa president kubanga banoonyeza mu channel zonna ne bakozesa intelligence yonna ne bakebera n'amasimu gange naye tebalabako omuntu alina amagezi nze nyinza okuddira omuntu w'amaanyi nnyo ne muteekako ekyobuwemu pusimu yange kati gwe genda omunoonye tulaba bakebedde mu simu yo balipoti nze nti twakebedde mu simu ze zonna ne tukeberamu naye bayogera nabo these ordinary people kakati ne bazirowinga ku kintu kimu tiata communication Museveni ayina channel kwa communicatingira naye naye kakati gwokiraba their intention is to make sure that they break me link believe the link between me and the president by blocking kati abo bagala Museveni mbuli abagala Museveni abo kubayo bye bakola bidde Museveni ate obubbi tebajja esajja lyagambye Mirundi calls us mafias and thieves but what he doesn't know shifting government money is not robbery. It's a government, a human being. You only steal from a human being. Boka sababa government ate kyabaga nti eyo robale shifting government fund is robale. Mirundi doesn't know what he's talking about. Omusajja yabagambi nababuulirira nga tuhandolinga Mirundi oyo ne muga nti idiot kyatukoze atukubye obufuta gulwa nze nabasoma why
because even if they use you they drop you kati a change kati Kadaga kuba change amukubira bwerere anede Kadaga bamugambe bugamini Kadaga bamusabe whom are you helping omukazi wuno namubateramu mubagenda neganti they fear assassination. These people fear assassination. After performing very well. Tomulaba performing is yali artificial in mawulire. Bana abasajja olumalu kukozesa. Like a rapist who strangles women. Tebayina mukwano. Nabaga nti bwoyagala kutegera mafia ya Uganda. Teri musajja muvuzi wa gonde. Wa sipeso ne bwaba munene ate ne bwaba mukubi wa bikonde ne bwaba golola alwana nabatemu Tamale olaba kati besibye kwa Chengi yeka Chengi bamuvana n'okungana katambadde masike birala gwe kusose anti kakati is it the first time that woman went to a window market to dispute mosquito nets and because many people there were idle and people used to the Kizindalo to announce the arrival of the minister. All of the idols came. It's me who criticized her. Why didn't you send your juniors? Because you know you would attract the crowd. So I change atebo mumukuba mukoze bubi mafia bwe kukola ndiyo mafia chekola ye studying Museveni nze chene wunya afende muhozi bwatagoba basajja mu State House baja kutema ku kitawu okugulu bamuli ku lusegere bweba nembaga nange sagala kubera team kubavumirira sisobola era nze nange nacho nagano kuvumirira musisi when do you intervene musisi sijja kuvumirira that's the mistake you make kubanga yatadde masajja yakozati era nze nagani yasosokola wano kumpewo ministers resign achenga achali yao anite yakoze olukungano olusomesa abantu we ate muwala wa kutesa kasolo ate gundi yes wamwe ina ko olukungano emyo kasolo azikuba akuba enkungano ndoze na banja bo batambula nakafuira COVID-19 mumutambula nakafuira awonze wena gandi nengamba nti achenga cannot be the issue now buli muntu yena nabira kwa achenga bano bamweti kude basewungu basebanya kasibante bano ba aranise na MP wange bonna bavudde yo what abo bali paid up ba mafia yabo what about okakoza who entered the parliament nga yakavebweru akwase banne what did the speaker tell him to do yamanya speaker nti baga ndikakoza uyu abadde bweru nga kakoza bamutumie ayingiremo bagende kabakutte parliament eggalewo nenze mwewunya bamuyigiza nga hunting dog buli kimu kye yakibeera bamukubira bamujjako obwa minister babu musuzi kakati what about ministers who went to isolation centers and collected their relatives n'abaana baabwe ne bayingira nako ate bikadde ki where minister where a change would resign would be ku masikisi ezitaliiwo nesi yazigula President Museveni yalagira nayitiro tebaziguze mu nayitiro waliwo ekikampuni kyabwe ekyababbi kyebaziguzeemu in fact anti kyenkubuulira omanyi nti nayitiro ereeta butono nnyo okimanyi nti bagenze mu Revenue Authority ne bagiwandikire bawe clearance bayimporting textiles ate company eri supposed to exporting bagala 70 billion addition baleete masikisi achange yabikola abikola amanyiddwe era wanudde gwe company gye bawa sente abaana banywa amata n'abakazi abayonsa ya change tell us does this company that was given money to supply milk does it belong to a change? We are not fools, we are not idiots. Netudda ku radio netuvumirira muyamba mafia yes okuvumirira a change mumwebaza abawonye abategedde a change abategedde the reason why yes praise a change nebuli omukuba tudde kwa change olugu fabaganda tulina olujja olugalira munda nti olw'olukuba oba olugala whenever these people drop you nti bayina kye tuyita preemptive actions nti when they knew nti bagemeeyire bamulonze agenda kubuuliriza ttaka bakwata munnaabwe Kihiika eyali manager wa UBC ne bamusiba naye nga gwe olowooza nti balwanagana
did Bagamere investigate that land? Or are you busy? And by Jamugama, Jomusango Kulimoko, did it, Batambula, did it progress? I did it progress. One day, you tuned in Buziba Jakumuyola. What about to Pusaka? Kakati Nkubulira, and when they had our parliamentary team against China. What do you have China by a passport is Uganda by Italy? Bago Baban to a very immigration. To preempt it, I should watch him as a Kakati, BW'AKEDDE, the Navagante Chava Tabula, Bagende Wakalisa Bamurimbi. President had launched an investigation in COVID-19 funds. Kati report Bajufuni, Mazima Genyini, Abasajja Bogera, Nteno report Badera Gawa President, to Jidokitoling, Bakolanabo. Mukozi kwa tago baba ntuma nu kwera kukirininga tujakera wanu ngatuine che Burundi. Yes, report report bajina ngatenatuka wa president mbakutereko nga bogera nti baga tuteke muchi report tenatuka wa president bajirina report bajina ba mafia you see me, I fight for people who change my name when they die. When my mother dies, I become an orphan. When my father dies, I become an orphan. Bamulekwa. Who else gives me that title? Mulekwa. Who else gives you that? My parents only. They are no Balangira without a kingdom. Abo banabasejje boyenda bamulimu abagenda mu nsiko babiri the rest babbi tebali nyanga babbi mulimu boloza nti wa Gaddafi talina bantu be waliwo wane kisajja nga bakira Muhammad kyali kyambassador ja Gaddafi mu Uganda nga buli kaseera lukira ba president have a message from your brother Gaddafi president agenda okutabagaja abateesa ne Gaddafi mu Ethiopia nga Muhammad yabakulira. So in my opinion, the responsibility to protect his father rests entirely with Muhoozi. Bwana batakutefaru baba linanye kitawe alindala be. A report mbakukubire nga report egende wa president yabadde intercepted ne bagiteeka mu ebyabwe. Wabuli omba mufuga. N'okubabuuza nti Mirundi akolagana nani wano. Era bali babagambye nti abange Mirundi bamujjawo driver we atutta Museveni ajja kututta tetuyinza mujja naye nga boogera n'abakulu sekyulite ne bagamba emmotoka ya Mirundi eri connected ku nearest special forces unit eyina connection naabo tewogikwatira wonna n'ogikwatako eri monitoring nti gundi mbugundi yemu devices ziri ku convoy ya Museveni ziri ku motoka. I didn't know. Good to be mine. So, me, mbadde njagala onsomere ku katabo kano. Ate kaluke kaliwa. Wali tunaba ku. Kako kali kwatije? Kalikochi. Why Museveni can't understand mafia? A focus on the CID director. Walutwe to market. Walutwe to market yalwa. Oji katali kali yao. Katali na koje kali. Kano kali wa mubudi waka wako. Wow, how mafias do what? How mafias control the state. Why do you say the Museveni can't understand the mafia? Atenga wuna. Anti tabategera. Nti a mafia ekola ebintu beyond a human imagination. Ninga bebifana ibiri kutundaba bipya. Ndaba wanobya anna kawandika ddi ba flagging emmere ba flagging emmere March 2020 boyinza okulowooza nti kumbagayo kumbagayo mukoddemu agenda okuwa omukyala n'omutume suuti enzoka ntajja kudda kubanga mulowooza nti he would like to see wedding ya mwanyina success. Why should a company that is close to the establishment bajiwa sente z'amataneta gagula? Lwaki baddira akawunga akampunyi nga mpunyi bamumanyidde la aponye
aponye yanganti gwe ngompagira nnyo yanganti gwe ngompagira nnyo ne kanti oloza mpagira gwe aponye simumanyi aponye we yagamba yangambe Gwengo mpagira nyine mga suwagira gwe aponye gwe mpagira mumanyi naye olaba namponye gwe mpagira gwe mpagira ngatandagidde nakundagira gwe mpagira akawunga ke bakayiwamu ettaka n'ebijanjalo abo bantu they do things beyond a human imagination. Kenso n'ekitabo ekitabo kino bakiyita Why Museveni Can't Understand Mafia Politics, a focus on CID director. Wakati wano ndaba akatale katunda bakayita Walutwetwe market kano kali mwakabaka buli obulimu obwabasirwa anti akatabo kakulimu okusomoka mama sirwa njo omulizi w'enjiri kansonga wano page 29 egamba bweti how mafia controls the state. Mafia dominates and controls the state using the practice of overwhelming individuals. This is usually applied when the mafia well understand the person appointed by the president, especially the financial muscle of their target. Usually, once a poor or undeserving person is given a big position in government, he or she develops what is called a rivalism. He or she quickly switches a lifestyle, abandons old friends, and embarks on an ivory tower projects. Baganda used to refer to this phenomena as okugwa mu bintu, fear of sliding back into poverty. In Africa, business deals depend on how close you are to government. To take, for example, the late former Vice President Dr. Samson Chiseka. He owned the best modern farms in Uganda. However, immediately after he was sacked from government, his modern farms vanished, and what remains is his grave. Dr. Chiseka's widow was saved from starving to death by President Yoweri Museveni, who brought her back to Uganda from the USA. Her relative who was living with her in the US was arrested by the police for illegal stay, leaving the old woman in the house and depending on handouts from generous neighbors. As Dr. Samson Chiseka, he had to sell the hospital to government in order to survive. His successor, Dr. Speciosa Kaziwe, has also suffered a big blow when she was shown the exit. Before falling from grace to grass, Speciosa was a good-looking woman with big rolling eyes. Her success in modern farming hit headlines with publications labeling her as a celebrated farmer. Spey, short for Speciosa, had a flourishing banana plantation as well as a piggery and a poultry farm from which she supplied government departments. By the way, this happened to the numerous Naigaga. This happened to the famous Naigaga market. All is no more. When the mafia decided to steal money, they looked for her and rebranded her. This time again, she has been taken for a ride. Speciosa was almost detained in a hotel for failing to pay bills while on a trip in Rwanda. I was not surprised when Sunday Monitor offered a full-page interview. My prediction is that she is being rehabilitated for another assignment. During the maligning session against her, she was accused of stealing Valley Dam funds, and a building near Makerere University was named Vidiba on the false allegations that it belongs to her. Extension of privileges. The second trick employed by the mafia is to give the person some privileges in form of either a vehicle which you must return once you are dumped. For example, Charles Peter Maiga, the Buganda Katikkiro, who used to criticize Museveni who used to criticize Museveni's long presidential fleet. He at one time wondered how a person could be escorted by soldiers. Maiga has been enjoying the same privileges courtesy of the same government he once criticized. This means that he is confronted with a situation that forces him to lose such privileges. He would accept to be humiliated in order to retain his current status. I will not be surprised if he joins the central government. Thirdly, mafias exploit conditions such as sicknesses or commercial loans. As a matter of fact, it is easier for a senior government official to access expensive treatment out of the country. However, this is another trick. Much like the illiterate village woman I highlighted in my earlier submission, leaders are ready to tolerate humiliation because dropping them would mean shortening their lives. The Speaker of Parliament falls into this category, and therefore she is ready to accept any changes for this reason.
fearing reprisal from the public. During this period of fattening, mafias encourage their victims to commit atrocities with impunity. These atrocities will later be brought against them in the future. Much like the Stockholm woman, the victim must succumb to humiliation. I was wrongly pushed into this category. Having delivered, committed and dedicated service for 14 years defending Museveni, the mafia wrongly believed that I had become so unpopular, and therefore humiliating me would be warmly welcomed by the population, especially the Mengo loyalists. To their shock, they cracked a joke and laughed alone. When they switched off my programs from the airwaves, both the media owners and the listeners forced me back on air. The mafia was humiliated to the bone marrow. Shamelessly, they hatched a new plan, which was to convince me to work with them. This looked stupid, and it fell flat. They thought I was a pauper who could not survive without a government job. When the president appointed me as a senior presidential advisor, Tumwebaze declared that I should be thrown into the category of those who are not paid salaries. It took the intervention of General Muhoozi Kainerugaba for me to get a salary. I almost smashed Tumwebaze's head when he wanted to meet me after a television show on NBS. He was lucky that I was locked in the toilet. Another stupid suggestion, Councilman. Another stupid suggestion was that I should work at the New Vision. What type of arrogance is this? Kabushenga declared me a madman. Later, he wanted to employ me. He wanted to employ me again. Actually, Kabushenga was Kabushenga declared me a madman. Later, he wanted to employ a madman. Actually, Kabushenga was rotating around his grave. Other people came up with brilliant ideas suggesting that I should be employed at the media center. This too was sheer arrogance. In the case above, I had to work under Frank Tumwebaze. Money for medical treatment is sought from Nalwe So's office, and it was she and Nakalema who have a head who has a the offer of a job at the media center was purported to save me from the acute poverty. Their real intention was to bring me under their total control. They were aware that I had compiled a stinker about their corruption scandals. Following the experience I went through, I made the following resolutions. In the same way, the villagers in Kalagala reviewed Kajwa's conduct after the death of the third wife. I have developed a different view about Amama Mbabazi, Jenumjisha Muntu, Dr. Kiza Besige. They must have had reasons for their decisions. Resolution number 1. Mbabazi no badiramu. Becha abalema banabana bibaba goba ate bakuba mukama wabo. Ate kibali bagala. Nze nabalimirako. Nze nasigala ku Museveni. Ba muntu ba Museveni. Abana baba joga. Naye bwe balizinga kumu. Kwaba abana bwe bali babulungi ne banne bwe bali mulabe baji bamukubyemu ku TV. Banne bajja kuduka budu seriko butazisula mu lujja. Resolution number 2. Abana bajoga. Resolution number 2. I cannot accept a government job that confines me under a formal structure. Tekiriyo. Ekyo wakigana. Nagano kolera government. Emyaka 14 ndikolera endala. Okay. Airuaka fandada government. Erikwata bano. Erikwata bano. Tulikolera erikwata bano. Nitubala bako kabanga ngajukanga baddeko ne galubindize. Andi bonna ono bwataliduka kuyingira Kongo kisasa nga bimusanze 40 potulo. Tuli bala bako kabanga ali. Eje tujokolera. Bajisule balabe bachisulewo. Anti enseba lina. Bekukuma bwako kumi muzumu. Bekukuma muzumu. Resolution number 3.
I am like a woman who has been forced out of her marriage. She only goes back to attend social functions such as funerals and weddings. I support government only on important issues. Yes. That's why you people, when you see me campaigning, temuchitegera. Naye sikufugibwa siri under a formal structure. Bachimanyi? Hey. Okay. Waliona bekongamba yaita ba advisor nampita. Resolution number 4. I only support Yoweri Museveni because he supported efforts to save my political career. I am always consoled by his last statement after listening to the Walutwetwe's fabricated tapes. I almost, in almost the same way the biblical Pontius Pilate acted when he found Jesus innocent. Museveni told me, Obukolwa, bukulidde, metaphorically saying that however ruthlessness and huge a snake may be, it cannot survive the attack of mere rats once they connive against it using its numbers or using their numbers. It was Nalweyiso Nakalema Walutwetwe Tumwebaze and one of the Bakoto who plotted against me. One day, I hope I will be the last to laugh at a happy ending and a happy ending. Resolution number 5. I will never enter the senior advisor's office, no peeping inside it or coming near it. Wagana. Tolirana ngano. Omanjeri. Tuyinza okusinkana. Office omanjeri. Tusobola okusinkana ne mulifuti omwattiramu munne. I have avoided them for 8 years. Okay. Sibalabangako physical. Resolution number. Wait, tubaganira mulimu mulifuti mwennyini. Resolution number 6. I will never return to State House for fear of coming face to face with these wicked fellows. I've gone to State House twice in 8 years. When the president invited me, never nagenda okujjayo entebe yange nti ebatawale evaamu emisota. Muntebeyo. Ebibamanyi. Ningina ninjijjayo. Wenamu emisota muntebe. Yati baganja bali bakitidde ne office nga entebe evaamu emisota ninjikimayo. Nga bagita obanga gifa. Ate nange nagenda nga nendutanga omwana baby akaba ni omwana ono namulika ludda wa nomwana ankabirira namulika ludda wa nekuva lina jije ndi baby takyaka baby wali wameka mu ntebe ndowooza entebe yange ngenkabirira ngishimeyo nebo mutulaba mutuyita bakuzanya why mutulaba masuuti amalungi mutuyita nnyo bantu. Resolution number 7. I will never attend a meeting which my detractors are expected to attend. Sikikolangako in 8 years. Siberawo. And I will never attend. Resolution number 8. I will never attend any national function. Sigenda ku mikolo. Sigenda ku mikolo gya government. Totawana president ne bwabera kalagala mbera mu nyumba yange ewafu. Bwebera okula. Bijako nga yampisi. Nakali malagira abantu banyole ebitoji ready pepe kube. Mirundi bamunyodde ebitoji ku mukolo. Gwe najo kyagenda ku mukolo. Nalaba obukyayi buli. Obukyayi bwe nalaba sobola kusonyiwa. Mweche kibakola obubi. Boddayo bakutta. Nendo osobola okusonyiwa n'otaddayo. Tekisoboka. Osobola okusonyiwa. Bano vakati bagenda ensi yabakyawa nnyo. Ate mwegamba buli. Nze ndaba ebintu byentuna bwenti nekola ki. Do you see Kenya? Kenya almost ebintu byonna ebiguddewo. Naye olaba bikiriwo. Waiting to explode. Daily Nation. Gafulumyedde. Daily Nation. The COVID-19 eri Kenya mpitirivu nnyo. What they have done is to go back to normal work, raise money to treat the victims. That's the Kenyan theory. Instead of staying at home, ngabantu tusobola bawa kyakulya. Tugende tukoleka tukwate nayenga treatment tumaze gitegeera weri kakati mwecha mu abantu babaguza buwaguza era mu ate kimutamanyi muzeyi kyatamanyi nti abatunzi ba company ezireta tear gas abo opposition balina mu shares n'aba police be kubanga Kenya amawulire gano bagakubira ku Monday nga bakafira abantu 1,905 nga abantu abakawunawo bali 2,000 zokka naye nga abakakwatibwa obulwadde bali 1,000. Yes, what have they decided? Even the churches are going to open, but here to stay. This is why I tell you that ba mafia be bali mesa buli kintu
era mukatabo kankano okalaba kana akatabo kena wandise zikakodi olaba nkuga nti elections za Uganda zigenda kubeeramu okuyiwa omusayi mukikole scientific elections mukikolemu a snake in the pot mukikolemu that will cause the 1980 cops to dance tulaba skeleton position and skeleton nzira azizi na katabo zigenda kufanza kubedance nkugambye nkunyonyola nenkugamba nti scientific elections tezijja kukola. What you should do, harmonize the difference between the election law and the heresy act. Nti election law engambo kube nkungana election gund heresy act engambe eti disperse. Can't we have an equilibrium? Can't we have a common position where you agree to one enkungana zikubwe nayenga bobo zavinga bino two enkungana zikubwe nayenga temusomba bantu enkungana zikubwe nga zikuwa 2 miles or 3 miles from the biggest city etulaba abatambuze ebigera abagala ennyo okubawulira no striking a balance kwecho two ejane no kuchikoleta anti siche bateesako kuba opposition teyagala kalulu opposition teyagala kulonda nabina ali mutebagala kulonda tetsobuka tamani wana yagala Museveni yekka nkubulidde baba mulete impossibility nti bakugamba akaluka eyongereyo tebakubulira repercussions genda omubuuze mukoddomiwo akaluka kweyongerayo tukola kitya president yakwaza speaker nedanti kati bwakola emergency okujanga kagenze bugenze nebo alangira state of emergency bibera status quo sigalawo ne yiki kati ateba bantu bagala kuchigamba president anti chengo ndo sikukigamba ekyo kiyamba Museveni okubeera bo balwanyisa Museveni nga muntu batuuka ku conclusion nti Museveni tewangulwa katulwanire term limits katuje tulemese kumujjako 75 abo opposition batya Museveni bo bagala bamubajirewo baina mentality babesi baina mentality yemidala gy'omuwino jajja musiranya atunda nnyo kweka omwana omugezi bwaba abasinga musoma bitabo oba mutamutte there is no effort to remove Museveni. Their conclusion is Museveni is not defeatable. So if Museveni is not defeatable, then it means any supporters will cling to him. Nawulide ko Dr. Kiza Besigye yabagambye ntayagala kuddamu kwesiga njiraba mu sweet talking nkugambye anti badenze no gumba kabira abantu babiri abayina value kati bamugamba nti kankubulire kati situation eno gyendimu nganja analyzing abayina value mu politics wa Uganda kati bali babiri abasinza bannabwe ku age kubanga eri wafe yo kyagwanda. Besigye is very important to the opposition. Why? Under presidential elections ekibiina kya opposition ekisinziza ababaka abangi mu parliament simwe muva necessarily simwe muva opposition leader ekibiina ky'omuntu yali second run up ku kaluka president bw'aba ayinayo ababaka ne baba basatu mwe muva lead of opposition ekitegeeza nti Besigye akyali w'amaanyi nnyo. If Besigye comes back and becomes second to Museveni kubanga nabo nze kyembagalako abasajja kibaga abo opposition ababa FDC bo buli kalu batusaba kyakubiri bo buli kaseera batusaba kyakubiri mutuwe ekyokubiri diru yaggwadda tokalaba kano obukalo obubiri twagala kyakubiri kyakubiri kyebasaba kakade era bannayuganda bo basalawo dda nti abasajja baagala kyakubiri mumukasaba mujama wangula mukole twagala kisooka you don't know the politics of symbolism bano abasajja baagala kyakubiri era kitubawa ye Besigye yalwanira kyakubiri ulwawanika obugala awanika bubiri mumpe ekyokubiri bas tetuyina mutetu naawe gwewagwa mudda atayagala nnuuni oyagala bulenge bas twala obulenge bwe why do we quarrel for bulenge Kakadi Besigye are very important and are very pivotal. Yes, because Bobby Wine talina political party and his time bad. Where I know genda mu electoral commission atekeyo application emuwachi emukizo okukola political parties. Kakadi political party bajja mugatuli time bad. You waited all of these years. Tuli kubya kulonda. Kakadi people power. Nebetwala abantu 10 bali independent temuva mu opposition leader
ne baba be basinga wadde nabo baagala okufuna dini of opposition kakati abeefudisi badduse ku Besigye ne balagibwa mugisa muntu why constitution ekuga nti okyusa party mu mwaka ogusembayo kakati ekiruma Besigye ki nti mu parliament omu kyemutamanyi buli mubaka wa parliament ekibiina kye kimuwa ssente ng'akalulu katuuse kyovula ba NRM ekutudde obubajjo mu constituency with the 400 MPs eyinza okuvayo ne 50 billion ono mukoddomi wa Jema ajja kuvayo ne million 2 ogenda mu kalulu from the state according to the political party zero babawa kakati Besigye baagala omuntu n'ayinga ssente bano abalazeeno kakati solution eryeji unless mugisa muntu merges with Bobi Wine rules ajja kutwala abantu but if I thought Bobi merged with Besigye iyo tekimugasa kubanga bakubye nnyo ate Besigye nti mmolo ya gavumenti umanyika nkubulira mugisha kubayitanga mori ya Museveni nabagambe ekintu kimu timumulowooza abavubi tebalowooza ku kintu ekyo ennyanja bwe kiba kitutwalye essaawa 10 okusomoka ennyanja lwaki eryato teriveri ne tusinkana mu nnyanja wakati gwe n'ovuga n'oddayo nono n'agenda okujja omuntu mu lyato muno muteeka mu ddala wakati mu nnyanja kakati okuddira abawagizi ba Bobi Wine nga bwe bafaanana bwe mbamanyi okubakwasa anybody awo kalumanywera kubanga mubazimbiriza ku bukyayi kakati ate obukyayi kati ate bafuuka batya abalungi so kakati kyova olaba nti nze nkugamba nti kampeyina bwa Bobi Wine yasinga obukulu ye Balamu anti bulira Balamu aleeta bazaali bavume Bobi Wine abasoga yatuvumye yakuvumye goba wafumbira omusajja i South Africa musoga kati bwe yagenze eyo zaali yalinyeyo hiwozi ni jitetere hapo baba aliaza chovula bamba zari yani ono celebrity baba aliaza wiri mbamu itamwavumye Bobi Wine yavumye abasoga gwe bwe wafumbira musoga samwanga ali musoga ono we South Africa musoga obo mu Tanzania ayogera lusoga oluno lusoga nalukoba tosobola abo baba aliaza zabwerere nze nabe wunyiza ndi mutabani wange ono omwana omuto mu $5,000,000 atajja komawo kwata Balamu n'omulala ali awo nti $5,000,000 zaki ade mwena alemu nganze temuzimpangako nedda basajja mmwe muve ku mwana wange tajja kuva mu people power n'omukazi tajja kuva mu DP no bajja kwekya amayumba gange nti nze nsindika yajja famire yaffe tegulwa omwana tomukiriza kwa tajja kuva mu people power ne bamutulugunya ne bamukola batata tajja kuvayo kubanga ajja kwokesa ennyumba zange mu future tayinza kuvayo nono mu DP tayinza kuvayo naye mu million nja banna mugambye nti kwekasaba zireeta mpita bako omwenyono babala mu muteeka ku ttaka omwana why do you want to give him 50 million which you have never given me mbuba mutunde bamulamuze tushita horse trading ni horses njagala nkubire simu nti muli naye Balamu olabe enyondo bwe yewu obo mwana ne sente azagala tajja zikwatako yamuganyi nze wange waka yasalawo nagenda mu people power nebo ba mwana muwala netutula feda nenkuga nti oyo omusajja muganyi oba mwana mulenzi bwakulugunye wange tonyumya I told you decided kafiremu tudda kati oyo tajja kudda tagenda kuva mu people power obe mutulugunya obe kola kubanga bajja kugamba nti Mirundi kitaawe yamutumayo atukette bwokya mayumba gange he must remain there akifiremu n'omukazi mu DP ayina to remain there teri kukomawo ekyaba twale eyo because for me I know Tamale Mirundi nti wa DP ba provokinganga nga bo bategese omutta bagaye nti nayo omukazi naye musiru poyo omusajja omukambo yinza omukola ebyo nga bategese omutta n'ekipuleyinga cool whatever they do nkimanyi ndi kakati bamweteke owange muzala abamu mugule bano bamalaya owange tajja kuva mu people power yagigendamu nemuterawo n'ekitiyo mu nsonda kyakumuziika nti gwe olowooza nti mulaba brutality ya polisi lwaki bakuba abantu nokwata abantu nogenda mu katale kege nokuba abantu babakuba muluddewo okuyiwa ekintu
brutal police. Why is it brutal? Unnecessary. Akatale ke gindi ke Busega nanyini katale akugambye tebansasula. They don't pay me. Kubanga lwachi bala this center be baziria. This way Lukwago has scored. Ala this rogendera mu biwenge byo Lukwago singa mu benyanya mu mutwe. Yes, the other this you have issue, you have what? You knew that something was boiling in the market. What the man wants is to be paid his money. Never then was until Musajagala Nakuba was in Beway. No, the man said I've been demanding my money. Ala this see or Awaga and Garcia just said simple matter. Call the meeting. Bagambi sent Mumuri and Alazon now. They sent him to Naga Soros Babu Nako. Zeno sent him check up account. Wait in a way. Zakusulangani. Do you call him Taya Gas? Now going to sing Mutwala this wa Kampala or what do you go there? You are helping Iruquago. Mbagain Umsaji Wama Iruquago cut. Namura Jomo Nema Namura Munema. Our government will pass Nema Nejego Babandu. Luquago not Dukirayu. According to regulations of the council to Mukiz Bakuvau, Nasari and Dongonabu. Kakati Gui, our government you Never you have all the structures to get information earlier than anybody. That's your Kuburida. Ala this way Wagachi Mayoshi. Name set to be Basilia. Mupaka, no gamba, taxi park and go in the jail saint. Saint Baburia, the big into loading fee. Zali ziyamba administration mundo mukabi ziyamba badereva mbunzi jewo namugwanya totegeera totubuuza ffe era baziza we quietly ne president yazijawo ne zimulema kubati mumanyi nti driver tebamutundira mu motoka. An employed driver is a guide. He comes at the stage to wait a car tayinza kumunonyeza buwe. Kakati inabusesi ye insurance ya baba tasoma atebe ko ye insurance. What matters nti bannabwe baziba bako kubaka kati genda nebuzo kutegeera kwa bakazi abo abafuga Kampala. No government, the Minister of Kampala today addressed 3,000 taxi drivers and gave them the following regulations. 3,000 taxi drivers nga kulugudo kulike motoka abo bayayi. Chenku yero kitegera logically kubayo but drivers 13 kitegeza nzemoroke 13 kati zikola ziri meka no ganti abasomesa bonna babetaga oba muri ba private muri ba chala disabetaga mu kitu mugombolole no ganti amasomero ka guddeo naye muyine emitwe. So if I have 10,000 registered taxi drivers mu exercise, what prevents me from making okubatika kubafula ba delegates ne bagende erugo ne balonda mu kibina? I've already have 10 processed 10,000. But they don't solve the problem. Why? First of all, they are not naturally gifted. Two bali basid kakati no njagala kumali